India's West Bengal is home to the largest mangrove forest in the world. সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড ফেমাস, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার মানুষের কত দুরবস্থা আছে আমরা সবটা জানি না। It's an area prone to cyclones, and they have been increasing in number and intensity. When the cyclones hit, they bring devastation. Homes, farmlands and lives destroyed. যে আমফানটা আসছে খবর হয়ে গেছে, তখন বলছে লোকেরা বলে বলে যাচ্ছে এসব ঘর থাকবে, এতে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, তো সে থাকলো না। Families turn to desperation. More often than not, it's the daughters that are sacrificed. Poverty plays a pivotal role. The guardians are unaware. They think that the girl child they have, it's a curse. It's a bane in disguise of a boon. Lokhi Pratima concept, jeta we think that it's not working there. That's why they tara meke biye diye deয় আর কি, এরকম একটা ব্যাপার। The aftermath of these extreme weather events leaves young girls vulnerable. Mitigating the impact of climate change could change their fate. This is the Sundarbans, home to 4.5 million people. It's one of the poorest regions in India. Farida lives in the village of Attarabeki, which sits on one of the hundreds of islands in the mangrove delta. She's a seamstress by moonlight. It's the only time she can work in peace. When dawn breaks, she has children to take care of. She is a single mother. It's now with her own children she reflects on her childhood. আমি যখন ছোট ছিলাম, আমার মা ধান চাল যে ভানকি চাল করে, ওই ভানকি বলে চাল করতো, আমার বড় ভাই বিক্রি করতো। আর আমার আব্বার চায়ের দোকান ছিল। ছোট যখন ছিলাম আমার মা আমাদেরকে সময় দিতে পারতো না, ওই সকালে উঠে ধান চাল আর রাত 8টা পর্যন্ত ওনার ওই কাজে রান্নাটা করে দিত। আর আমার আব্বা সকালে যেত আর দুপুরে বাড়ি এসে আমাদেরকে গা ধোয়াতো, খাওয়াতো। তারপর রাতে যখন বাড়ি আসতো আমাদের ছোট ছোট ভাই বোন সবার তুলে পটি করাতো, আবার শোয়াতো বিছানায়। তো আমার আব্বা, আমি ছোট ছিলাম, আমার খুব ভালোবাসতো আমার আব্বা। When she was 13 years old, her father, a gambler, had to shut down his tea shop. A string of misfortunes put the family under immense financial pressure. আর বড় ভাইটাকে বিয়ে দিয়েছে, সে বউটাও নিয়ে ঝামেলা করে, তারও তাল্লাক করাতে অনেক খরচা। এই ঝামেলায় আমার আর পড়াশোনা আর হলো না। আমার সময়টা এরকম খারাপ ছিল যে আমার পড়াশোনা করব, আমি যে জেদ করব যে আমার ভর্তি করতে হবে, এরকম জায়গা ছিল না। Like in many other parts of India, daughters here are seen as a burden. Even though she was well below marrying age, at 13, the dowry offered to the family was substantial. It would provide them some relief from their financial pressures. Even Farida's relatives stood to gain and began to push for the union. যখন আমার মামা বলছে যে এত টাকা এত পয়সা দেবে, আর যাকে নিয়ে এসছে বিয়ে করাবার জন্যে, মানে ও নাকি 1.5 লাখ টাকা এনেছিল। মানে আমি এদের থেকে শুনেছি টাকা এনেছে পরে, কিন্তু ওখানে আমি শুনেছি যে আমি 1.5 লাখ টাকা খরচা করে নিয়ে আসতে লেগেছে। অনেক টাকা দেখে সবাই হেমড়ে পড়েছে। শুধু আমার মা বাপকে রাজি করাবার জন্যে, আমার আব্বার রাজি করাবার জন্যে আমার মামা সবাইকে টাকা খাইয়েছিল। মানে ওই যে টাকা, ফাও টাকা, ওই টাকা সবাইকে খাইয়ে আমার আব্বার মানে করে দিন। আমার বিয়ে ওখানে কোনো মতেও হতো না, আমার আব্বা রাজি ছিল। এসব হওয়ারই কথা নয়। India is home to the largest number of child brides in the world.
Most of these girls come from impoverished families or families that have been hit by unfortunate circumstances. ফিরে আসে তখন ছিল তখন তারা তাদের পয়সা তারা বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করে কাউকে বলো না বললে কিন্তু ওরা লোকে হিংসা করবে, হ্যাঁ লোকে ঈর্ষা করবে, তো তোমার কাউকে বলে না, এইভাবে গোপনে বিয়ে হয়ে গেছে। এই জন্য সরকার পুলিশ প্রশাসন সবাই নজরদারি করছে, কিন্তু কতক্ষণ লোকের মানুষ যদি ভিতরে ভিতরে কেউ করে পেটের জ্বালায় বা কেউ করে ফেলে কিছু সব এখানে জানা সে সময় লাগে, অনেকটা সময় লেগে যায়। Many of the families here are dependent on farming. But this source of income is under threat. The Sundarbans have been subjected to an increasing number of extreme weather events, inflicting severe economic hardship on residents. তারপরে 88 সালে সাংঘাতিক বন্যা হলো, 15 সালে বন্যা হলো। অর্থাৎ বন্যা ডিজাস্টার তো হামেশা হয়, কিন্তু কোনো কোনো বছর ডিজাস্টার খুব সাংঘাতিক রকম হয়। তো এই হচ্ছে ডিজাস্টার একটা ট্রাফিকিংয়ের বা লাইভলিহুড নষ্ট একটা বড় একটা কারণ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে লার্জ ফ্যামিলি সাইজ, বড় পরিবার সাইজ, বহু বিয়ে, কিন্তু অনেক বিয়ে অনেক স্ত্রী ছেলে মেয়ে তারা দেখতে পারে না। Under extreme financial pressure, Farida's family plotted to marry her off. She fell into a carefully laid trap. এসে আমার বলছে আমরা বেড়াতে যাব, ওইভাবে আমাকে নিয়ে প্ল্যানটা ওটাই ছিল যে চ আমরা ঘুরে আসি। আর আমার দুলাভাই একটা কথা বলেছে, আমার ওখানটায় বিশ্বাসটা বেশি হেরিয়েছে, ওকে বিশ্বাস করেই আমার সর্বনাশটা হয়েছে। যে ওনার একটা ছেলে ছিল এত বড়, তার মাথায় হাত দিয়ে কিরে খেয়ে বলছে যে তুই আমার বোনের মতো, আর আমার এই বাচ্চার মাথায় হাত দিয়ে কিরে খেয়ে বলছে তোর বিয়ে আমরা দিতে যাচ্ছি না, আমরা বেড়াতে যাব। ওই জায়গাটা আমি বিশ্বাসটা করে নিয়েছি। আর সবাই যখন ভালো বলছে এতটুকু বয়সে, তখন তো মানে অতটা বুঝজ্ঞান হয় না, বুঝতেও ওদের চাল যে আমার কি হবে পরবর্তীতে, এইটার পরে এই পরিণতিটা খারাপ হবে, আমি এটা বুঝতাম না, আমি জানতাম না। আমি ওদের কোথায় নিজের মানুষ যদি ভালো বলে বিশ্বাস দেয়, তা বিশ্বাস করাটা তো স্বাভাবিক ছিল। क्या हुआ था उस दिन अचानक से, जो भी आपको याद हो आप मुझे बताओ। ওই দিন শিখে আমিও কাজ করতাম, হঠাৎ ওরকম একটা এসছে মা আর ভাই, আমার মাকে ডেকে সবকিছু ফাইসলা করেছে হয়তো। আর তখন ওই আমার দুটো বোন, নিজের বোন আর ফের নিজের বোনার ভাই, আবার ফের আমার খালা, মানে যারা মানে যাদেরকে একটু ভালোবাসতাম বেশি, আমি যাদেরকে ভালোবাসতাম সেই তারাই এসে আমাকে ভুল বুঝিয়ে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গেছিল। 13-year-old Farida was married off to a 57-year-old man from Haryana. আমার এখন মনে হয় যে এই জায়গাগুলো এরকম, আমি যদি এইসব জায়গাগুলো স্ট্রং হয়ে দাঁড়াতাম তা আমার সাথে ওরা আমার কাছে পারতো না। তখন আমার এখনকার হিসেবে আমি দেখি যে আমার ভুল ছিল, যে আমি বুঝতে না পারার জন্য আমার সাথে এটা হয়েছে, আর ওদেরকে বিশ্বাস করে বেশি ক্ষতি হয়েছে। নিজের লোকেদের বিশ্বাস করাটা তো মামুলি ব্যাপার, নিজের মামা, নিজের খালা, যারা এত কাছের মানুষ, যাদের কাছে থেকে বড় হয়ে, যাদের আদর ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়েছি, ওই বলে আমার রেখে দিয়ে চলে এসেছে। Betrayed and sold, Farida was more than 1,500 kilometers from her home, in a city she knew nothing about, married to a man she did not know, surrounded by people speaking a language she could not understand. আমি তো ভয়তে চেল্লাচ্ছি, করে আমি যতটা জোরে আওয়াজ করতে পারছি আমি চেল্লাচ্ছি, আমার যেন ভিতর থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। আরো চেল্লাচ্ছি, আমি তো ভয়তে কাছে আসছি না, দূরে দূরে সরে যাচ্ছি। তারপরে আমার যখন মানে হার্ট ফেল হয়ে যাওয়ার মতো ওই টাইমটা, এত চেল্লাচ্ছি, ভয়তে পুরো সারা শরীর কাঁপছে। কোনো পরিবারে বাবা মার সহায়তা সন্তানকে ছাড়তে চায় না, কিন্তু বারবার যখন যেতে থাকে
বহুবার যখন বলতে থাকে, একবার দুবার তিনবার 6 মাস ধরে বলতে থাকলো, তখন তারা রাজি হয়ে গেল। তখন তারা বলে, ঠিক আছে দেবো, আমার মেয়ে লেখাপড়া শিখবে, পড়াশোনাও করতে পারবে, আবার কিছু ইনকাম হবে, এইভাবে নিয়ে গেল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে 5-6 মাস পরে বাড়িতে পয়সা পাঠাচ্ছে না, কিংবা তার কোনো যোগাযোগ নেই। Experts have observed a jump in the number of child marriages and kidnappings after extreme weather events devastate the region. An unforeseen and distressing outcome of climate change. Yeah, of course, climate change is affecting the social structure. Of course, it is affecting the natural resources, and that's the reason people are not able to settle in that in their villages, because the climate is affecting those. So they are migrating outside. So that's the easy way. And even you can find now that both parents are outside. So the child is with the elderly, like the grandma, grandpa. And it's not always the right parenting or the right conditions of growing that we would like to have. The winds of change are sweeping across the Sundarbans. In an environment where women are typically undervalued in society, some institutions work to create positive change. Morning, thank you. Sit down. আমরা গার্ল চাই, তোমাদেরকে আগের আমাদের উইকে হয়েছে না একটা স্টুডেন্টস উইকে, তোমরা তো পড়লে চাইল্ড সেফটি নিয়ে এবং ট্রাফিকিং নিয়ে আমরা কথা বলি। আজকে উনি আবার এসছেন আমাদের মাঝখানে তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন এবং তোমাদের কিছু বিষয়ে সচেতন। আজকের যুগে তোমাদের Palab Singh Gupta has taught in several high schools over his 20 years as a school teacher. Since 2015, Palab has been promoting the Swayang Siddha initiative. Swayang Siddha translates to self-reliance. কপালটা এমন পোড়া, মামা বাড়িতে আশ্রিত সেই মেয়েটি মামার দ্বারা সেক্সুয়ালি হ্যারাসড। The campaign is aimed at raising awareness and empowerment and creating community-driven responses to deal with a problem plaguing young girls in rural areas. এটাই বলা হয় যে যদি নিজে থেকে বিয়ে করতে না চায় তাহলে মানে জানাবো, কিন্তু সে যদি নিজে থেকে চায় তাহলে কি জানানো উচিত? আইনের কথাটা শুনে নাও, এবার তারপর বুঝে নাও। 18 ইয়ার্স এর নিচে একটি নাবালক বা 21 এর নিচে একটি ছেলে, হ্যাঁ গ্রাহ্য না, আমি ওকে ভালোবাসি, ওর কোনো দোষ নেই, আমাকেও আমি দিয়েছি, গ্রাহ্য নয়। স্বয়ংসিদ্ধার মূল লক্ষ্যই হলো চাইল্ড ট্রাফিকিং আটকানো, বন্ধ করা। শুধু তাই নয়, চাইল্ড ট্রাফিকিংকে প্রমোট করে যে ল্যাডারগুলো, তার মধ্যে সব থেকে বড় হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ, বাল্যবিবাহ, শিশু শ্রম এবং শিশুদের ওপর নানা ধরনের অ্যাবিউজ বা অত্যাচার যেগুলো হয় এবং যার সম্পর্কে শিশুরাও সবসময় সচেতন নয়, সমাজ তো নয়। অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্যটা কি? সাফল্য, যে কোনো কিছুতে সাফল্য। আচ্ছা বলতো, আমাদের এই সাফল্যটা অর্জন করতে, যে কোনো সাফল্য, সেটা আমি আমার বাবা 3টে অঙ্ক করতে দিয়েছে, আমি যদি ওটা ঠিক করি, বাবা বলেছে এটা ক্যাডবেরি চকলেট, তো এটাও একটা সাফল্য। এই সাফল্যটা অর্জন করতে সব থেকে বেশি বাধা এমন একটা জিনিস আছে যেটা আমাদেরকে সফল হতে দেয় না। অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা নেই, আমরা কোনো কোনো সময় সেই পরীক্ষায় হেরে যাই, কোনো কোনো সময় জিতে যাই, সেটা কিন্তু আমাদের মধ্যেই রয়েছে। বলতে পারবি কোন জিনিসটা আমাদেরকে খুব বাধা দেয়? হয় আর ফোকাস। ভেরি গুড, ভেরি গুড। আর সেটা কোথায় থাকে, কোন জায়গাটায় থাকে ভয়টা, ফোকাসটা? তার মানে ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়ালো? মন। মন আমাদের সব সময় খুব বাধা দেয়, ভীষণ ভীষণ বাধা দেয়। Palab visits as many schools as he can across West Bengal and the wider region to help start the conversation with students. He hopes that girls will stay in school for longer, and if they do, they could make better decisions
that could change the outcome of their lives. কিন্তু এই ব্যাপারটা তো রয়েছে, চিলড্রেন ড্রপ আউটের পরিমাণের মধ্যে এই একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে চাইল্ড ম্যারেজটা একটা অত্যন্ত বড় প্রবলেম। বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, 16-year-old Mijana Sheikh was forced into a marriage in 2019. It happened just as she was supposed to start the 11th grade. That year, 2 consecutive devastating cyclones hit the Sundarbans, destroying the family's farm and collapsing their finances. তো আমাদের ফ্যামিলি বড় থাকায় ওই 3 থেকে 400 টাকা রোজগারে কিছু হতো না। সারাদিনে তো 3 থেকে 400 টাকা তোমার চাল ডাল পেঁয়াজ কিনতেই আমাদের ফুরিয়ে যেত, যেহেতু আমাদের ফ্যামিলিও বড় হয়ে গেছে। তো আব্বাজি একাই কাজ করে আমাদের সংসারটা চালাতো। আমরা 3 ভাই, আমি পড়াশোনা করতাম সবাই। আমরা প্রথমে ভাড়া বাড়িতে থাকতাম, আমাদের নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না। তো ভাড়া বাড়িতে ভাড়া দেওয়া, তারপরে নিজস্ব ঘরের কাজ বাজ বা নিজস্ব ঘরের খরচা, এবার শুধু তো খাওয়া দাওয়া একটা খরচা না, পড়াশোনা বিভিন্ন রকমের খরচা হতে পারে। She was married off to a man about 8 years her senior. The marriage started out being everything she had ever dreamed of. পরিবেশ প্রথম দেখিয়েছে খুব ভালো, খুব মানে ভালোবাসে, পরিবারকেও খুব ভালোবাসে। ছেলেটা এমন ব্যবহার করতো আমার সাথে, মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ, পারফেক্ট ছেলে যদি লাইফে থাকে এই একটা ছেলে। Marital bliss soon unraveled into a living hell. যখন ও আমাদের গ্রামের কাছ থেকে শুনেছে যে আমি পাচার হয়ে গেছিলাম, আমার এত টাকা বিক্রি হয়ে গেছিলো, এত টাকা দিয়ে আমাকে একদম পাশের বাড়ির ভাড়াটিয়া বিক্রি করে দিয়েছিল, ও ওই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়েছে। পেটে যখন আমার বাচ্চা 3-4 মাসের, তখন ও আস্তে আস্তে ডিমান্ড করতে লাগে, আমাকে সোনার গলার চেন দিতে হবে, আমাকে ক্যাশ এত টাকা দিতে হবে, আমার এত টাকা নিয়ে দিলে আমি মেয়েকে সংসার করবো না বলে বিভিন্ন রকমের মারধর করতে লাগে। একদিন তো ছুরি নিয়ে মেরে আমাকে এই শিরাটা পুরো কেটে দিয়েছিল। আমার তো বিভিন্ন রকমের যখন মারধর করতে লাগে, একদিন মেয়েরা আমাকে বাপের বাড়ি মানে যখন টাকা গয়নাগাটি মানে চাহিদা করছে, তো একদিন আমার আব্বাজি 30,000 টাকা আবার ওর অ্যাকাউন্টে পাঠায়, যে মেয়ে একবার দুর্ঘটনা থেকে ঘটে এসছে, আবার যদি এই টাকাটা দিয়ে যদি মেয়েটা সংসার করে তাহলে তো ভালো ব্যাপার। Before her marriage, Mijana lived through an ordeal that would scar her forever. Mijana was asked by a neighbor, a single mother and her child, to help them carry their bags to the railway station. আমি বলেছিলাম না, আমি পড়াশোনা করছি, এইভাবে হয় না। তো ও বললো আমার ছোট বাচ্চা নিয়ে যাব, বড় ব্যাগ আছে, নিয়ে যাওয়াটাও সম্ভব না, তুই আমার সাথে চল। আমি বললাম ঠিক আছে, ক্যানিং অবধি এসে গেছে, তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আর ব্যাগ নিয়ে চলে যাবে। ও বললো তা সকালে তো কিছু খাসনি, তুই কিছু খেয়ে নি। আমাদের কাছে কেউ কিছু খেতে দিলে তখন এমন একটা ব্যাপার ছিল যে হ্যাঁ খেতে দিচ্ছে, ভালো ব্যাপার। তো খাওয়ার পরে আমার জ্ঞান হারিয়ে গেছে। The train made several stops as Mijana fell in and out of consciousness. She eventually ended up in Kamatipura, a neighborhood in Mumbai historically known for prostitution. She was forced into a small dark room and asked to work. আমি তখন বললাম কি কাজ? তো আমি যে ভাড়াটি আসে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই মেয়েরা এখানে আটকানো কেন? সে আমাকে বলছে তুই এত প্রশ্ন করিস কেন, তুই এত কথা বলিস কেন, আমাকে বিভিন্ন রকমের এবার খারাপ ব্যবহার করছে। আমি তো পুরো ভয় পেয়ে গেছি। She worked in the brothel for 6 months until one day there was a police raid. আমি আর পালাতে পারিনি, আমার তো শরীরে কোনো জোর নেই, আমাকে ডাইরেক্টলি এসে পুলিশ রেড মেরে ধরে নিয়ে গেছে। তো
তো আমি সেল্টার রুম থেকে যখন বাড়ি আসি আমাকে সবাই নানান লোক দেখতে আসছে, এ কোথা থেকে এসছে, খারাপ কাজ করে এসছে, বিভিন্ন রকমের খারাপ কথা বলতে থাকে। মানে টোটালি বাড়িতে মেনে যায় মানে মানে গ্রামের লোক চাইছে না যে আমি বাড়িতে থাকি। আমার বাড়ির লোক প্রথমে মা কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়েছিল, আব্বাজিও মানে চাইছিল যে আমার মেয়ে বাড়িতে থাকুক, হোমে না থাকুক, পড়াশোনা করুক, আব্বাজিও চাইছিল। কিন্তু আমার ভাইরা ওরা ওদের ফ্রেন্ড বা গ্রামের কথা শুনে ওরা আমার থেকে এবার দূরে দূরে থাকে, আমার সাথে কথা বলতে চায় না, আমাকে দেখলে ঘৃণা করে। Mirjana comes from a minority Muslim community. These small rural communities tend to be very conservative. The shadow of social stigma looms large for kidnapped girls. They struggle to reintegrate into their homes and communities. Many fail to reclaim their old lives or continue their education. Mohammed Shahidullah is a teacher at a Muslim high school. He sees the issues playing out in his classrooms. He feels changing the mindset of the parents is key. আমি এখানে যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে ক্লাস 7 থেকে প্রায় 7 থেকে শুরু করে বাচ্চাদের এখানে বিয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। এই জন্য না যে গার্জেনরা তাদের দায় মুক্ত হতে চায়, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাটা এমন খারাপ, অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য যদি ভালো পাত্র পেয়ে যায় তাহলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য অনেক মাদ্রাসার মধ্যে এখানে। এবার আমরা টিচাররা তাদেরকে গাইড করি যে তোমরা যদি পড়াশুনো করো তাহলে তোমাদের এই অবস্থা সেটা থেকে কিন্তু তোমরা বেরিয়ে আসতে পারো। কি করতে হবে? অল্প বয়সে আমরা বিয়ে করবো না, করবোই না, কোনো মতেই করবো না। সেই বাচ্চাটাকে বোঝাই, সেও তো বিয়ে করতে রাজি না, গার্জেনের চাপ থাকে, সেই গার্জেনকে আমরা তখন বোঝাই যে এখন বাচ্চার বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়নি, এখন পড়াশুনো করুক, যদি সে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে হয়তো আরো ভালো জায়গায় তার বিয়ে হবে বা সে একটা সুন্দর ভালো মা হতে পারবে পড়াশুনো করবে। এই ব্যাপারটা আমরা তাদের বোঝাই, অনেক ক্ষেত্রেই বোঝে, অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিভিন্ন অবস্থা থাকে যার সাপেক্ষে তারা বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এখানে আমি লক্ষ্য করেছি অনেক গার্জেনের বেশ কয়েকটা মেয়ে থাকে, তার ফলে যদি একটা মেয়ের একটু বয়স হয়ে যায় তাদের এই চিন্তা হয় যে তারা হয়তো আর পাত্রস্থ করতে পারবে না, তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দিতে পারবে না, এই একটা চিন্তা ভাবনা থাকে। The Indian government launched the Kanyashri Prakalpa scheme specifically for the girls of West Bengal. The aim is to delay marriages until the age of 18 by providing direct cash transfers for their education. The scheme incentivizes parents to keep their daughters in school. পাওয়ার কথাও আমরা বারবার তাদেরকে বোঝাই, তারা আস্তে আস্তে বুঝছে অবস্থার পরিবর্তন কিন্তু অনেকটাই হয়েছে। এই দশাটা তারা কিন্তু উপভোগ করে, তারাও বুঝতে পারে, তারা জানে, এই জন্যে তারা নিজেরাও সচেষ্ট হচ্ছে যাদের, এবং তারা এটাও বলে দিচ্ছে যে আমরা এখন বিয়ে করতে চাই না, আমরা বরং পড়াশোনা করে সফল হতে চাই। The Sundarbans World Heritage Site lies on the delta of multiple great rivers, such as the Ganges and the Brahmaputra. The rivers and the tides carry sediment that affects the complex network of tidal waterways, mudflats, and small islands. Deforestation has caused islands to wash away. Because of this, embankments have been constructed to protect the lands. But with the changes in sea levels, the embankments have needed to be built higher. Ajanta Day believes that this is the wrong solution. So people are aware that, okay, at this point of time, the cyclone is going to come, and
the first thing that everyone would do is to identify that what are the vulnerable embankment areas where the embankment can breach. It would be literally like this. Everyone, if it comes in the night or the day, everyone will not sleep. And all the men, mostly the men, the women also, will be on those vulnerable points, trying to protect it so that it doesn't breach. Thousands of kilometers of walls have been built across the Sundarbans. Some of these man-made structures have been there since the 18th century. They were built to create and protect agricultural lands. However, these barriers have hurt the natural ecosystems in the region. So when you build something like this around an embankment, then what happens is the river cannot come and deposit the silt here. And the delta formation is in a way restricted. So the river is depositing the silt on its bed. And the navigability of the river is also decreasing. And if you see just opposite this Morijhapi island, you will see that the island floor is much higher than this island, because that's an open island and the silt deposition, the delta formation is continuing there, whereas here we have restricted it. The mangrove forests which once covered these lands anchored the islands in place. Many islands which have been stripped bare of mangrove forests are suffering. See the lichens here? It shows that it's less polluted area. The lichens have grown on the trees. Because of the changing climate, saving the mangroves has become an ever more urgent priority. Mangroves are always in communities, in a mangal. That's what we call, say, mangrove mangals. One mangrove will not be able to survive the place, the landscape where they are living. So they always come in communities, and so that's why they are diverse. With the diversity, one may not survive here, the more soil tolerant will survive, or the more freshwater tolerant will survive. So they combine among themselves with this beautiful community ecology and survive together. So that's the beauty of it. But mangroves, which have long protected the coastlines, are struggling to adapt. Victims of rising sea levels, cyclones, and deforestation. When you look in the Google map, you'll see that it's a crisscross creeks and channels. It's all connected to each other, these freshwater systems and the marine system. And that is where the mangroves live, where the freshwater transients into the marine ecosystem. Now, what we have done is, when we are developing bridges, metro rails, cities, towns, we are delinking these channels. The island of Mushni sits on the edge of the Sundarbans and the Bay of Bengal. It is the first place to get hit by an incoming storm. It is also on the front lines of rising sea levels. Anwara Sultana lives here with her children. Her home has been rebuilt several times over the past 10 years, after devastating cyclones passed through the region. The storms also destroyed the farmlands, inundating them with salt water. Anwara's husband and other men from this village left for the cities in search of work. Her husband has been a migrant worker for nearly 8 years. আই ধরো অভাব পড়েছে বলে তারা আজ বাইরে আছে, কি আর আমার সংসার অচল বলে সে গেছে, না হয় থাকলে তো সব ছেলে মেয়েকে নিয়ে আমরা তো এক জায়গায় থাকতি। তখন কি এরকম একটা বছর লেগে যেত ঘর তুলতে, 7-8 বছর, তখন দেখা যেত যদি টাকা পয়সা থাকতো না একই দিনে ঘরে উঠে যেত। 8-9 বছর লাগলো কি করে এই ঘর করতে। আমাদের যেরকম ইনকাম সেরকম খরচা, সেরকম করে করে আজ কিনা বক্স করেছি, কাল পরের বছর কি করেছি মাটি ফেলেছি, 13 বছর কি করেছি আমরা একটু ব্যান্ড দিয়েছি, তারপরে হচ্ছে একটু গেঁথেছি, তারপরে হচ্ছে গেঁথেছি, এরকম করে করে আমাদেরকে এরকম করতে হয়েছে। তাও এটা যে পরেখানে কতদিনে শেষ হবে তাও বলতে পারছি না, যদি উপরবেলা দোয়াই হয় হবে।
ভাগ্যের ব্যাপার, যা আছে আমাদের সেটাই ঠিক আছে। Every year, tens of thousands of people migrate away from the Sundarbans. Most of them men. They are leaving because their farmlands and livelihoods have been devastated by the effects of climate change. Anwara's husband regularly sends back his earnings. What little savings they make go towards their new, stronger concrete home, which they hope will protect them from future storms. বাইরে তবে আসে যায়, কিন্তু 8-9 মাস পরে আসে আবার চলে যায়, 2 মাস 1 মাস থাকে আবার চলে যায়। যাওয়ার কারণ আমাদের খুব গরিব, এমনিতে আমাদের বাড়িতে কিছু নেই বলতে গেলে। কিন্তু অভাবে সংসার, গরিবের সংসার, আমরা খাটলে আমাদের খাওয়া হয়, না খাটলে না হয়। সে যে বাইরে থাকে সেটাই পাঠালে আমাদের খাওয়া হয়। প্রচুর তো কষ্ট। আমি ওখানে বলছি তুমি তো বাইরে না গেলে কাজ করবে কি করে, আমাদের সংসার চলবে কি করে। Climate change has undoubtedly made these the worst time for the Sundarbans. But harsh conditions and hard times are nothing new to the people who live here. They've stayed resilient against numerous challenges their unique and often unforgiving environment poses. Besides building strong homes, Ajanta feels that the mangroves are key to providing protection. So what we are trying to say is that mangroves are really the soldiers of the coast. So let us use them as our soldiers. The mangrove soldiers are joined in battle by the Green Brigade, a troop of women volunteers who have come together to save the Sundarbans, one mangrove tree at a time. তা তখন আমরা ছোট ছোট চারা সংগ্রহ করি, চারা হোক বীজ হোক রোপণ মানে সংগ্রহ করি। করার পরে আমরা ভালোভাবে এই নেট টেট ঘিরে ভালো করে মানে এই বীজ মানে প্রথমে টপে মাটি হচ্ছে তৈরি করলাম, করার পরে গাছ থেকে আমরা বা অন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে বীজ সংগ্রহ করে ভালো করে হচ্ছে সেটাকে লাগানো হলো। লাগানো হওয়ার পরে সেটা হচ্ছে জোয়ার ভাটা খেলা হলো, সব কিছু করা হওয়ার পর তারপর হচ্ছে চারাগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি হলো। প্রায় হচ্ছে আমরা মানে দুটো গ্রুপ মিলে প্রায় 40 জন, সেই 40 জন মিলে আমরা হচ্ছে এই বাদাম সবই তৈরি করলাম। প্রায় হচ্ছে 2 লাখ চারা আছে। The seedlings are sold or sowed by the women in the Sundarbans. This group alone has created 90 hectares of new mangrove forests. That's an area of about 100 soccer fields. কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা যে জায়গাগুলো আছে, কিছু কিছু জায়গা ফাঁকা আছে, সেই সব জায়গা আমরা আরও বাদাম তৈরি করার জন্য আমরা এই চারা গাছ আমরা লাগাবো, কোথাও যেন মানে ফাঁকা যেন না থাকে। তোমার বিভিন্ন রকম চারা আমরা তৈরি করছি, যেমন কেওড়া চারা, তোড়া চারা, বানি চারা, এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে বকুল চারা। The hope is that the return of the mangroves will have a knock-on effect. Marine life could return, and that could revive the livelihoods of families that live here. So that was the difference we created, that we have to involve the local communities, especially the women, and that is also financial boost for them. So when we came in 2010 with this program that, okay, let's build the mangroves, the soldiers of the coast who will guard you. So they came and joined in huge numbers, and that's what we see now in very many areas. The forests have been created and they are beautiful, and they understand that how it protects them. Farida was 13 when she was married off by her family to a 57-year-old man. A year later,
Her husband died while she was pregnant. She returned home and remarried. She had 3 more children, but the subsequent marriage also failed. Her husband was a drug addict. She's now 27 and a single mother. Desperation permeates through the Sundarbans, and history has a way of repeating itself. Farida's grandmother sold Farida's eldest daughter to a family in Calcutta as a cleaner. Farida rescued her and is adamant about stopping the cycle of discrimination and exploitation. She put her daughter in a government-run shelter. Farida is no longer in contact with any of her family, despite living in the same village. ওই যে আমার আব্বাদের ঘর, আর আমি যাই না 1.5 বছর হয়ে গেছে। মা है, चाची है, भाई है और पड़ोसी सब है और सामने भी है। सब मेरा बचपन से इन लोगों को जानते हैं पहचान। वो जो है बाहर निकले ना मोटर से, वो मेरा से जो भाई है, उन्हें मेरा काम बंद कर दिया। अब लगता है आपको यहाँ पे आपका घर है? মনে হয় না যে Farida wants to ensure mistakes of the past are not repeated. तो उनका वहाँ 7 बजे से क्लास शुरू हो जाते, तो 6:30 बजे आधा घंटा आगे, तो कभी 15 मिनट रहे और कभी तो लेट भी हो जाते, तो क्या करें चले वैसे। और उन लोगों ने आएगी जब 10 बजे आएगी, तो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं और भी उनका गुस्ल कराते, इसका कपड़ा पहनते, उनका रेडी करके पैसा दे के उनका छोड़ दे, हम तब रान्ना चढ़ाते हैं और रान्ना करते उस टाइम के भीतर हम छुट्टे आते हैं, काम सिलाई की काज जुगाड़ है वो ले जाते, वहाँ बैठे बैठे कर लेते। Despite her busy schedule, she has found time to give back. Sewing is a valuable skill that has given Farida an income and independence. It's a skill she wants to impart to other survivors. Once a week, she teaches girls just like her. Girls who have been passed over by society. She imparts skills that give them the ability to weave themselves back into the fabric of the community. Farida's eldest daughter, Kushi, is home from the shelter for a few days. These are precious few moments the two get to spend with each other. हमने इसका पीछे बहुत पैसा दिया, हमारा जिंदगी के एक हिस्सा तो ये तीनों के जितनी दुख पहुंचा है बड़ा करने के लिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके पीछे। Before she returns to the shelter, they spend some time at a fair. These are memories Farida wants to create for her daughter. কারণ তাদের বাসন্তী আসা যাওয়া যা খরচা তারা দিতে পারবে না। আচ্ছা, আমরা মোট দিয়েছি ভিডিওতে জিয়ারের জন্য। ভেরি গুড, এটা যেটা হাত তালি। Not all survivors can overcome the difficulties of returning home. Finding acceptance remains a hurdle for them. Knowing others share their stories gives them strength. These survivors have come together to take the next step,
to tell their stories to a wider audience. আমরা যখন গ্রামে গিয়ে মানুষের সাথে কথা বলছি এবং গ্রাম থেকে যে কী সমস্যা আমরা ফেস করছি সেটা নিয়ে যখন গ্রুপে আমরা আলোচনা করেছিলাম এবং তখন তো আমাদের কি গল্প, সবাই তো শুধু জানছে যে সেই মেয়েটা কোথায় গিয়েছিল তা এবং তাদের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথাবার্তাগুলো সেইগুলোই তারা মনে রাখছিল, কিন্তু তাদের সাথে মানে সঠিকভাবে কি ঘটনা ঘটেছিল এবং তারা কিভাবে সেই ঘটনার শিকার হয়েছিল সেইগুলো কারো কাছে ছিল না। তো তাই আমরা আমাদের গল্পগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরে তাদের মধ্যে সেই সংবেদনশীলতা তৈরি করতে মানে সেই জিনিসটা বোঝার জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলাম যাতে তারা এই জিনিসটাকে বোঝে। Their platform is theatre. লাস্টে আমাদের মনে হয় যেরকমভাবে আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি রেস্কিউ হয়েছিলাম, জিজিবিকে আমাদের গভর্নমেন্ট গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র। From their stories, a script emerges. যেটা সোজা বাংলা কথা বলি যে 420 ছেলেদের মধ্যে অ্যাক্টিং করে যেতে হবে, একদম ভিলেন টাইপ। কিন্তু কাকিমা ওর পড়াশোনা সার্ভাইভার কালেক্টিভরা কি করে রেস্কিউ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর তাদের কমিউনিটিতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তারপর তারা অনেক স্টিগমারও সম্মুখীন হয়। তারা যখন নিজেদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে যায় সেখানে প্রতিনিয়ত তাদেরকে এতটাই দূরত্ব করে দেওয়া হয় এবং দুর্চাই করা হয়, সেক্ষেত্রে তারা তাদের যে অধিকার বা তাদের যে বেঁচে থাকার ইচ্ছা সেইটা মরে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা সুইসাইড অ্যাটেম্প করে এবং আরও নানা সমস্যা এবং সর্বদা নিজেকে দোষী ভাবা সেই একটা ভুল বোঝা নিজেকে নিয়ে চলতে থাকে। In the evening, the play is staged. It's a chance for the community to learn more about the issues their daughters face and to explain their difficulties in integrating back into life in the Sundarbans. রাখতো তোর শিক্ষিকা হওয়া, এত ভালো ছেলে, মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, সংসার করবি, শিক্ষিকা পিক্ষিকা হয়ে আবার কি করবি? কি রে, কেমন আছিস? সেই যে বিয়ে হয়ে গেল আর খবর নিলি না। আর তোর স্বামীটাই বা কেমন রে? সব যোগাযোগ বন্ধ করে দিল। খুব ভালোবাসে, একদম চোখে হারায় নাকি? সেইগুলো তুলে ধরেছিলাম মূলত প্রত্যেকটা, মানে যদি উদাহরণ হিসেবে বলি, আমার গল্পের আমি কি করে ফিরে আসি রেস্কিউ আসার পর কিভাবে কমিউনিটির মধ্যে আবার নিজের পড়াশোনা শুরু করছি সেইটা যেমন তুলে ধরা হয়েছে, ঠিক আমার মতো আরও একজন সার্ভাইভার লিডার রয়েছে, সে যখন ট্রাফিকিং হয়ে যাওয়ার আগে তার সাথে কি কি ঘটনা ঘটেছিল যার কারণে সে ট্রাফিকিং হয়েছিল সেইটা নেওয়া হচ্ছে এবং কেউ একজন যাকে ট্রাফিকিং করে দেওয়ার পর তার সাথে কি কি অত্যাচার করা হয়েছিল সেই জিনিসটাকে তুলে ধরছে, সেইটাকে নিয়ে আমরা একটা গল্প পুরো সবার কাছে তুলে ধরছি। It's confrontational for many. But these stories, drawn from lived experiences, continue to haunt the actors. They are also catalysts for positive change and a means to healing. ভালোও লাগে এবং তাদের মনে মনে একটা সাহস জাগে এবং মনে হয় যে না, আমার কথা শোনার জন্য এমন একটা জায়গা আছে যেখানে আমাকে তো আঙুল তুলে বলবে না যে না তুই ভুল বলছিস, আমার কথাটা শুনবে, বুঝবে এবং আমাকে জাজ করবে। Change is afoot. Despite the challenges, the women of these wetlands remain resilient. They have sown the seeds of hope. If farmlands can be protected from the storms, then livelihoods can be secured. Maybe male breadwinners won't migrate, and families can stick together. And maybe daughters will stay in school. And that will make a difference in the Sundarbans.